こんばんは、ともみです。Welcome to the second video in our verb conjugation series. Today we'll learn 12 conjugation forms using the verb 見る. In Japanese, 見る corresponds to the English verbs see, look at, and watch. But please note, even though see can sometimes mean meet in English, 見る never means to meet. So be careful with that difference. Alright, let's get started. 見る。私は明日その映画を見る。I'm going to watch the movie tomorrow. 見ない。私はその映画を見ない。I'm not going to watch the movie. 見た。私は昨日その映画を見た。I watched the movie yesterday. 見なかった。私は昨日その映画を見なかった。I didn't watch the movie yesterday. 見ます。私は今日その映画を見ます。I'm going to watch the movie today. 見ません。私はその映画を見ません。I'm not going to watch the movie. 見ました。私は昨日その映画を見ました。I watched the movie yesterday. 見ませんでした。私は昨日その映画を見ませんでした。I didn't watch the movie yesterday. 見て。すごくいいからその映画をぜひ見て。The movie is great. You should definitely watch it. 見たい。私は早くその映画を見たい。I want to watch the movie quickly. 見ましょう。一緒にその映画を見ましょう。Let's watch the movie together. 見ませんか？今晩その映画を見ませんか？ Would you like to watch the movie tonight? Alright, that's it for today. How was it? Next time we'll learn the verb 寝る to sleep. I'll see you in the next video. Bye for now.